Hello everyone, মই মানস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰ্টিষ্ট মানস। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই ফটোখন MS ধোনিৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ আউটলাইন কেনেকৈ ড্ৰ কৰে সেইটো মই দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ডেসক্ৰিপচনত সেই ভিডিঅ'টিৰ লিংক আছে, আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'টি চাই ল'ব। আৰু আজি হৈছে পাৰ্ট 2 ইয়াৰে শেডিং পাৰ্ট। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কোনটো পেন্সিল ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাম। তেন্তে প্ৰথমতে আমি 4B পেন্সিল লৈ আমি চকুৰ ডাৰ্ক এৰিয়া আমি এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি HB পেন্সিলেৰে লাইট শেডিং কৰিম এনেকুৱাকৈ। কটন বা ব্লেন্ডিং ষ্টাম্পেৰেও আমি এনেকুৱা কৰোঁ। এতিয়া আমি 2B পেন্সিলেৰে ডাৰ্ক এৰিয়া এতিয়া আমি 6B পেন্সিলেৰে এইখিনি
আমাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ স্কেটছখন সম্পূৰ্ণ হ'ল আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত টিল দেন টাটা